According to the World Meteorological Organization, there is need to double the supply of electricity from energy sources within the next 8 years, as there's a risk that climate change can weaken energy security and even jeopardize renewable energy sources. My name is Marvelous Nembo Chibagidi, and welcome to yet another exciting episode of Green Spaces. Salibonani, Lenjani, Makadini, Masquera Say, Dumelang, hello, and Molweni. And today we are in Mufakose, where we'll be discussing the relationship between climate change and energy sources, or how climate change is posing a threat to energy security. And you know what? There was a tweet back in the day, last year, on Black Friday, where someone was saying Black Friday in Zimbabwe means a black Zimbabwe where there's no zesta, where there's darkness. So I just want to hear from someone from our panel, Kuti, how has been the situation from the year 2022, even Patakatanga, I think we're just a few days into the year 2023. How has been the situation in Magezi? Ariko ere county ndiye kutomutsana kuti achimuka Magezi ayauya wemaoni. Zvikuitika ndezvekuti kutaura chokwadi kubva gore rapera Magezi ari kunetsa. Apa chine chaitika ndechekuti isusu manje zvinonyanya kuti affecta isusu vamwe tisina mari tojusa magetsi totokujusa magetsi chiti anogona kutitangira kubva mwedzi uchitanga kusvika mwedzi wapera magetsi acho ari kuenda 5 o'clock magetsi anenge aenda ouya 11 o'clock apa chatiri kumashandisa magetsi tunotenga gasi racho unenge usina mari yekutenga gasi ndikakwanisa pamwe ndine $1 ndikatenga gasi $1 rungobika makusini nemanheru rotopera kuti tiwane huni dzacho karata handidi unyepera haazesa ma1 mastori zacho atiri kunzwa akasiyana siyana unzi hakuna mvura zvimwe zvonzi chikwereti nyika yedu ine chikwereti haina kubhadhara magetsi ofishi isusu manje zvikuafecta isusu nekuti sine tajusa magetsi mazano ndeye kujusa saka hasikuzoti apa zvinyazofamba sei manje. So she's saying, I love how she brought the issue of the water situation at Kariba, because in a country where we only have an electricity penetration rate of 44%, which simply translates into that over half of the population in Zimbabwe lives in darkness. So now imagine the case where, because of climate change, we have been experiencing successive droughts, and because of that, there is low water levels in the Zambezi River, which then also supplies the water to Lake Kariba. So then that means that Kariba, the Kariba power station is only functioning not at its full capacity to produce electricity. I'm going to go to another person also who just wants to give us a comment. How has been the power situation muno Mufakose? Because I'm sure kuna South Atonu. I'm against asking, and maybe it's because of their proximity to the industries. So Mimi, what has been the situation in Mufakose? Magetse kwere country you've been experiencing my challenges. Magetsika tripartite history. Akutaura situation yatinayo iri kuaffecta especially industry. Kune sunoita zvemabasa emaoko. You can see kuti unogona kumuka kusenika kusina magetsi ende hauna chauchakwanisa kuita. At the same time kubasa kwatiri kutaura kavo handiti kana pakuda generator iwe uchakwanisa kuchaja munhu more than that amount kuti uzowana mari yekuti uise fuel. Saka zvinototi affecta munhu amupesera asiya kuti kana kwane magetsi ndozouya. Saka zvikuaffecta kuti kusina magetsi atichakwanisa kusenza. At the same time tisu vabereki vacho vanofanira kunge vachizonotenga gasi kudzimba. Saka which means kana tisina kusenza hapana kwatichakwanisa kuwana mari. And these days huni hachichawanikwa zvekudaro. Zvamunoziva huni dziri kutonetsa. And that price kana yacho tingataura kuti tingatojuse gasi $1 hakuna chamunobika nacho. Right now vana vari kuvhura kuenda kuchikoro vanomuka kuseni vanongoda kugeza mvura inopisa vada kuitirwa kaporridge, so it's hard kune vanhu vechikadzi mazvona kuti achamuka na 4 o'clock kuti atange kuisa moto panze abatidzire vana kuti vazowana kugeza and then vadye. Saka isu tinoti isusu kahurumende yedu dai yatibatsira yotipa option yekuziva kuti magetsi edu kani tunowana mazuva akati because hatina update anongweri kana aenda weri kana adzoka. Right now mudziyo mwedu mudzimba umu dzapera nekutsva because paanoenda hauchaziva kuti chani chakabaka chii chani chakadzima chii paanodzoka anenge ane more power zvakuaffecta chi maelectrical gadget atinawo mudzimba. Saka ipapo ndo patokumbira kuti kana ere update katofana kuipiwa ikuziva kuti per week we are working like this kana une budget yako yauri kuita wewe so that you budget uchiziva uchatenga gasi remari yakati
inondisevhera for that week inenge sina magetsi for 2 days. Saka that one I think kuti ngavatry kuti vakutadzisirewo zvinhu zviite nani. Okay. Yeah. I'm sure my sister here wants to respond. Please go ahead. Ndichida kuedhera ipapapa. Isusu vazhinji tinorarama from hand to mouth. Saka chinoitika ndechekuti ini ndinosona kana kuti ndinoweredha. Ndakatomirira kuti kuye munhu ada kusonesa kana kuti munhu ada kuweredha ondipa kadhola. Andipa kadhola kaikaika ndakuchifunga kuti ndoda kutenga gasi. Ndoda kutenge chii kuti vana vaone chekudya makuseni. Saka zviri kunyanya affecta zvakanyanyisa kune isusu vanhu vasingawani vanhu vane urombo vanotambura. Nekuti wandipa dhola riya ndatenga gasi. Gasi rimwe ratiri kutenga harisi gasi rimwe riya chairo. Igasi rekuti ukangobikisa kana ukadzisa mvura ukabika kana porridge kana ukabika tea makuseni gasi riya rapera. Ko masikati ndichadiko manheru ndichadii nevana. Handi muri kuona. Saka zviri kunyanya kuti affecta stereki tiri kutadza kunyatsonzwisisa kuti chingave chikwereti here kana kuti hakuna kukariba hakuna mvura asi pakuti kukariba hakuna mvura apa handisi kunyatsopanzwisisa ipapo pari kundinetsa kunzwisisa ipapo pekuti kukariba hakuna mvura nekuti makore amamwe ari kumashure yakai magetsi taimboawana ende achibva ikoko kusemukariba ikoko mvura yainaya ichimunzi iriko inokwanisa kuti tiwane magetsi but zvaiye zvinezvizvi zvane nyaya izvi hatichazvinzwisisi. So, answer their questions. What exactly is causing the power cuts, the load shedding? Is it kuti kukariba there's a low water level? Or what exactly is going on? But I love how she mentioned that the poor bear the brunt, because some people can afford to have a solar installation at their house, but then how many citizens in Zimbabwe, and particularly in the high density areas or the rural areas, can afford to have a solar installed at their house, which will cater for lighting, which will cater for their for all their electrical gadgets? And then so I'm going to come to you. How do you feel about this? But then indeed guys, the weather patterns have changed, the rainfall patterns have changed. We're not getting as much rain as a time. But what's your take on who then bears the brunt when the climate changes and there's no rain and Kariba is low water? Who then bears the brunt? Is it the government which is going to help everyone else, or maybe the poor and the women in particular are simply taking the burden? No, thank you so much. I think the women the big brand because it's actually affecting madzimai. It's also affecting futi vanhu vechirume. And the other thing, it has gone to an extent of too much mugging. There's now too much mugging in our community. Kubatwa vanhu vari kubatwa chaizvo vachifamba because magetsi hakuna. So mugging has increased. It has increased. And in the issue again here, green energy, I don't know what these companies are doing. They have increased their prices so much. I used to know gas really about $20, $15. If you look at the price of 1 kg right now, we are talking about $2 something. They've increased their prices so much. So it's affecting especially the communities, the elderly, the poor kunyanya. Because kana kusina magets, a lot of things is related. But wakachengeta $2 or $1 to use for bus fare tomorrow. But ukatold got kumba kuchisina gas, you have no option. So it has actually affected especially our community. If you look at Kariba, I think we share Kariba with Zambia. And I don't think Zambia is experiencing so many issues like Zimbabwe. I don't know kuti mredu rozosiyana here kuti kuZambia ndokwarerekera mvura yakawanda kwedu ichitiza because we share the same dam. But we are amazed kuti kuZimbabwe kunyanya ndokwatine that kind of a problem. This is the biggest challenge which we are facing, my sister. And we wonder, Zambia and Zimbabwe, we share the same Zambezi river and we share Lake Kariba. Why is it that we are now experiencing power cuts and load shedding, but Zambia they don't complain about load shedding and power cuts? Imwenye yakuzoitika ka chikuzopedza chaitika magetsi tomboti hakuna vanhu vari kupedzera notema huni kufuki zvinhu zvisingadiwe unopedzera noti huni dzedza wakuzobatwa vanhu une huni munhu akuzosungwa kuti sei nenyaya yemagetsi saka zvimwe zvacho vanhu vakupedzera toita kana chitsotsi chacho nenyaya yekuti magetsi kwekusina mari yacho pamwe handina ndichitonyatsoona kuti kusango une huni but maibvumira kuti titeme huni chapedza ndaita izvozvo ndakutema huni ndakubudawo kana pamwe ndichabuda papo usiku chaipo ndopedza ndapondwa chida kuti vanhu vabike kana kuti panhu paitwe zvimwe zvinhu saka magetsi ka hatiri pataiti. Right. Inini ndoona sekuti nyaya yemagetsi munomu
kunyanya muarea medu munomu yemufakose hameno kumwa malocations wokunana Southampton hameno, but medu muno mufakose munomu zvakanyanyisa nokuti maareas matinogara umu vamwe tinogara padhuze nepamabhaa kazhinji pacho time magetsi asati auya iwayo unonzwa vanhu vachibatwa whirlwork mumakono. Vanhu vazhinji vari kurwa mangwana pamunomuka munoona ropa rakazara mastreet. Plus chimwe chinhu chikunyanya affecta tisu madzimai nokuti hapasi pese pandinowana dollar rekutenga gasi, hapasi pese pampacho ndeisitorina. Sometimes manje nenda kutoabuse vana ndakuti chimbomhanyaika paseri pebhawa apa munonhonga zvigubhu zvemaskadi ndo zvatakutobikisa zvigubhu zvemasupa. Vana vakutoita basa rekuti ange mastreet kids mulocation vachimhanya vatsvaga akaona kachigubhu kemaheu anhonga ari kutoziva kuti amai vari kukada vada kubikisa kuti ndidye masikati. Vakasadaro vana hapana. Ndinenge ndisina dollar racho rokuti ndikwanise kutenga gasi, ndikwanise kana kutenga huni chaidzo ndesitorina. Iyo miti yacho yatinayo mudzimba iyoyo yanzwa, takungoporora tisisina kana mafurutsu padzimba, takutotema yatinayo miti iyoyo kuti tiwane huni dzekubikisa. Zvinhu zvakutoti affecta vana vechikoro vanoenda kuchikoro mauniform haana kuainwa just because pampacho panoya magetsi iwayo ndine ndisina anobva apera ndisina kana mari yekuti ndisina kujusa zvakakwana because handi afford kujusa magetsi ndoti kutenga futi gasi. Vana vakuenda kuchikoro vasina kudya, vana vanoenda kuchikoro mauniform asina kuainwa. Inini mubereki chaicho ndinoswera pamwe ndichingotendera ndakutoenda futi kuseri kwebhawa ikoko ndinonhonga masupa vana vari kuchikoro. Saka nhau yemagetsi yati affecta zvisingaiti nokuti paanouya tinenge tarara, paanoenda tinenge takarara. Iwo magetsi acho ndio akutoya kuzorara. Hanzi magetsi ndo akuya kuzorara padeni pedu. Powerful contribution from our guests and panelists on today's episode. And you know what? There's grievances, and as we hope that as we air out this episode, those in power, those in positions of power, are actually taking note of these grievances of people saying, you know what, our children don't even know Zesa anymore. And we are being troubled because we also have work, and which we cannot do if we do not have electricity. And this is the livelihood. This is the source of so many people's livelihood. Renewable energy or going green. So there's gas and there's biomass, and then there's solar. But how many people know sure you're going green? There's green energy. Green energy, and that's an alternative electricity count what we on the streets call Zesa. How many actually understand go green? Maybe and we need to actually raise an awareness and educate and educate each other my communities. Kuna option solar, but that's if you can afford it. Or kuna option charcoal, which is a better and cleaner option, which will not be messing with the air that we're breathing. Who understands charcoal is better option than huni. Solar is better option than chakati kanjona. It's just something. TV, radio, but we don't understand green energy. Precisely, but I think the abnormal has become normal. Kudhara taitoshamisika kuti magetsi anoenda, but izvezvi zvisina unormal kutozoti magetsi ako. But when we are talking about going green, I think it's very expensive, especially for my communities. Anenge ari munharaunda medu ana Mufakose ana kuwadzana. Green, I think inonyanya kuda kurerekera kune vanhu vane mari dzavo. Masola munomu anogona kuiswa, but ari patarget yake zvakare yekubiwa. Ndakatozwa kuti paclinic pane vanhu vari kuita kuchinjana apa because yekutanga akabiwa. This time we are so lucky aripo masola, but yekutanga akabiwa. Saka parotochinjanwa vanhu. Communities kuti vachengetedze pamwe chete nemunicipality police kuti achengetedzeke. West kana ari mudzimba unogona kubirwa even panoenda neairport road yese takaona kuti kana achibiwa paairport road isingararwe wati mokuno kumufakose. So going green is something which is quite good, but kazhinji zvinowanzoda kunyatso kurerekera kune vanhu vane mari dzavo. Charcoal, yes, it's a better option, but panotoda a lot of education, especially kune communities understand kuti charcoal is a better option. Most is kana chida kugocha isu takatoiona pamachristmas panapa ndo patotoshandisa kuti tiri kugocha toisa not on daily basis. I think a lot of education is needed, especially on charcoal. Okay. And then so I'm going to go on. What do you think needs to be done? I'm sure there was a topic trending. Yekuti
the ministers were getting solar installed. I don't know, it's alleged that these installations were going to be state funded and probably were going to cost 14K, and these are US dollars, not RTGS. What can the government do to ensure that solar yacho is affordable, chako yacho is readily available and affordable Mufakose, because mukadzona huna dziskuita zvizvo ndimutaura nehanzvadzi dzangu zvona mukati huna dziskuita but ndo option yandiri kuona because iri free ndikaenda musango ndikatema huni dzangu as long as if I dodge the environmental management authority then I'm fine ndinongosvika nehuni dzangu padeni ndotosei ndotokanga saka what do you think kuti zvatingaitirwewo nevakuru vedu kuensure kuti kana vari kuti magetsi hakuna solar yacho maybe yoregulatwa here kuti every shop iri kutengesa gas ngaite $20, every shop iri kutengesa solar panel ngaite mari yakati tingaite sei kuti mama alternative acho atinawo vanhu vagokwanisa kumatenga kana kuafuda kumaisisi. Ina hangu semafungiro angu inini tichitaura panyaya yemasola ka ndofunga vari kumusoro kokuku nevane mariwo dzavo ndovangakwanise kuafoda. Handifunga kuti ruzhinji rweZimbabwe ringakwanise kunzi rinzi masola awanikwe kune mumwe nemumwe kana kuti dzimba nedzimba. Chandingatokumbira inini kune hurumende ndokumbira kuti masola aya kai tiwanewo ma-street lights emasola kuitira kuti tifambewo kwakachena handiti. Chechipiri ndokumbira futi kuti iro gasi racho ratiri kuti gasi ndori ratinokwanisa kuafoda because vazhinji ndo ravari kunyanyoshandisa ngarichidzikiswawo mutengo kuti umwe neumwe akwanise kuriafodawo kuti akwanise kubikawo negasi yemagetsi anetsa zvoga ko gasi kanga richidzikiswawo mutengo ndo zvimwe zvinhu zvakatongoreruka izvozvo zvokuti hurumende itiitirwo izvozvo kuti gasi racho ridzike. Ndo zvandiri kungofungawo ndo mafungiro angu inini. Hanza solar kuti titese zvedu we can afford it ka atinenge tanyema, but at least let the price of LP gas be regulated because vamwe vanhu vasina basa avo nelight racho vakungoda kuti vana vaone chinodziya chekuisa mudumu. They don't really care about the lighting and the heat. All they want is at least to be able to cook food for their families. Yeah, trinye pamagetsi ipapa ka the option zvimwe zvacho zvoda kuti batsirana. Poso vanotiringe chiti zvatiri kuita izvi tiri kugona sometimes tichirasika because tine option yekuti maisira vakaita magetsi dzimba medu that's the same option yavachaita kuti vaisewo masola than kuti titengere one minister 14,000 solar isu tichikwanisa kutenga kana kuti 120 pa each person. Saka muona kuti mu 14,000 munobuda vanhu vangani community, so that zvinogona kutibatsira kuti teseka katirege kuti ane mari ka ndiye ane mari ndiye anowana zvese, asina mari murombo hazvidi kudaro. Ndozvinopa option yekuzoti vanhu katizodzoka taakubirana taakupondana. Unoziva upenyu hwatakurarama mazuva ano handichaunzwisisa. Zvochiva kudhara kwangu sina izvozvo zvokuti anzi vanhu vanopondana aiwa kwangu sina zvinhu zvakadaro because ma-street lights anga aripo, even nzara chaiema hamusina muzimba. Saka unoshaura kuti chaunobatira munhu pahuro chii kana zvinhu zvese zviripo. Saka option yemagetsi ka ndopa neupenyu hwese. Because wewe unga budget, the budget yako uchienda kubasa kuti ndichapiwa inini 20,000 RTGS and every month. Unongone budget yako kuti kumagetsi ndikuisa mari yakati kwakati ndikuisa mari yakati. But situation kana yako kuchuma kudai so much hausina option. Wozi mkana wokuwana mari wacho kana une source yaunowana nayo mari aichatokwani mari wakutsvaga imwe source which is source iyo ndo iri legal. Saka kuavoid all those things tese tinofana kungoita zvinhu zviri equal. Tozati kana magetsi akusisira yedu electricity toivharisa totanga new options pano kuti mwana mawana mwasinga mawani aiwa ngatigadzirise ipapo. Yeah, and also I think imwe contribution iyo nyaya yemagetsi iri kuaffecta marriage. Ndamudzimai ari kumuka usiku aina ndo pane magetsi murume ararega achipedza aina ndo paakubika kuboirisa muriwo mangwana. Saka it's actually affecting marriage because panoya magetsi ndo patanga kuitwa machozi epamba. Mudzimai akutanga kubika akutanga kuaina anozviita manheru. Isusu tetakatoti yanguwa yekuti mboona nawo tabva kubasa. Saka it's actually affecting even the marriage lifestyle. Saka nyaya iyo yegreen energy also sekutaura kwaitwa nemunin'ina wangu iri kutoda kuti ionekwe kuti pakagona kuti ikasubsidizwa
tonyatsoziva kuti aiwa yasubsidizwa zvinenge zvanani, because it's very costly kuvatasa maprices emasolar handiti, ende kuti nyatsozosvika pasolar cheche nonobatidza stove handizivi kuti unenge wainstola zvingani nemabhatiri akaita sei. It's very expensive. I love how you went to the fact that actually installing solar for a full house, which will be able to which will have the capacity to hold, let's say, your refrigerator, your stove, and your microwave, or even your oven, is actually a bit expensive. So he's talking about prices of these things being subsidized so that at least everyone can afford, let's say if not everyone, but at least the average Zimbabwean can afford these things. And my brother here also mentioned that at least if they could actually install electricity in each and everyone's house, Mufakose, then there could be a plan to ensure that at least we have solar on all of these houses so that we can actually all go green and use clean energy. And I'm sure there's the renewable energy policy from 2019, and the government is aiming Vision 2030. The government is aiming to ensure that we'll be using alternative sources and reduce our emission of gases into the atmosphere by 2030. And this, I think, the reduction is about 26.5%. That's the government's goal. So I don't know if that they'll be able to achieve and attain that goal by the year 2030, because we've got 8 years to go. And in the last few years, people have been experiencing power cuts. So in our closing, I also love how you mentioned that this is affecting so many elements of life. If you are listening to our panelists, they spoke about how it's affecting livelihoods. If you're someone who's welding, if you're someone who's sewing, and you need electricity for your job, which is your source of income, then it then affects even food security, because how will you be then able to provide food for your family? So the threat to energy security, which is being caused by climate change, is also then going to affect so many other aspects of our lives. So, and this is what you trying to say, man, because you know what, I'm going to be the devil's advocate in all of this. My panelists were talking about how the government is doing us dirty and how the government needs to improve when it comes to ZESA supply and everything. But if you look at it, and things like how we're throwing away our trash everywhere, although yes, they're at fault for not collecting. So look affect climate change, which then affects our weather changes. So then you're better say it messes with our electrical poles. The people in Chimani, I think after cyclone Idai went for months. So how can we then help each other? Kuti Isusu, as community members of Mufakose, we work together with our governments, we work together with our local authorities to ensure that I'm doing my part as a citizen. And even though they're doing their part of providing us with energy so that there is no threat to our energy security, and they ensure Kuti, what they're supposed to do as local authorities, what they're supposed to do as ZETDC, they're doing it. I'm doing my part, they do their part. How best can we work on that relationship? Twitter say kuti my citizens, our authorities, tibatsirane kuti by the year 2030, or there won't be a threat to energy security. What can we do as citizens and as the government? How can we work together to ensure that in the next few years we won't have a threat to our energy security, and who have ZESA, our kids will have ZESA, our grandchildren will actually have ZESA. Relationship yedu yes, ndeya mai vakagarira vana. Asi tochiita sei. No, thank you so much. I think to begin with, our leaders, especially my political leaders, gavasangoya panguva yema-elections vachipa ma-promises, especially kutanga kuma-councillors edu nema-MPs. We are now going towards 2023, and it's a year of harmonized elections. Ipapa, I think, part of my collaboration effort between my communities, nema leaders. Whoever is not preaching peace and whoever is not preaching zvekuti tive tinogara zvakanaka must not be voted in. Ngative iyo futi ma-communities ari responsible zvekuti tirambe tingorasira zvinhu pese pese, tichinje zvinhu zviende pamberi, tinyatsoona kuti aiwa zvatakuita izvi zvinokanganisa kurarama kwedu sevagari. So toda munhu anenge anyatsotaura chaizvo, and toda kuti kana vachitaurawo even vakuru vedu vari kumusoro vataurawo nechokwadi, vanhu vanyatsoziva kuti zvakanyatsomira sei. Ini ndoona sekuti zvigadzirisike semafungira tiri kuita ka, ndoona sekuti pachatora nguva, nokuti
kubva kare tatakatarisira zvinhu zvakawanda kuti zviitike muno mumacommunities medu but ndiri kutoona kuti hapana chiri kumbonyatsobudirira chaizvo chaizvo. Marara unomboona akukurwa but pasina kana 2 days marara anenge azara opedza 2 months akadaro. Hazvisi kutombobatsira zvekuti ameno makanselas edu mazhinji tinozovaona like now takuona kuti munombo tina kansela ningi nakansela ningi but pese apa tatisingazivi kune makanselas tasitomboziva bhose izvezvi nekuti towards elections ndopatakuona kuti tine makanselas munomo. Saka imwe nyaya futi iri kunyanyoafecta ndeyekuti tinogona takutonetsana futi pachedu even nevana vatakabereka chaimo muno mucommunity anoyachitora globe chairo otoenda naro muti ko watora globe onzi muchachidiko ichi magetsi acho ari kupi. Saka zvinhu zvokuti hazvimbofa zvakapera mucommunity medu zvinhu zvokuramba zvichingonetsa. Makanselas edu tibatsire iwo, tinoda kubatsirwa nepekurasira marara, tinoda kubatsirwa nemabhini chairo bhini replastic riya takapedzera kuona kudhara rakanyorwa kunzi City of Harare kunoko hatisisina tangoshandisa masaga. Veve zvimotikari vakashtakura masaga edu iwo atine chiti mabhini vanotakura voenda nawo mangwana takutsvaga rimwe. Saka kubatsirwa kwemuno munyika kuchanetsa. Makanselas tioneiwo ndisu vanhu vacho tisu vanhu vanokuvhoterai tibatsirei kuitira kuti mangwana Zimbabwe yedu ite Zimbabwe chaiyo yakanaka. That's why muruzoona vamwe vanhu vakuurayirekera kune rimwe opposition because vari kuona kuti ngatimbochinja tione kuti pane zvinofamba iyi taneta. MaZimbabweans adhiniwa chaiko chaiko ndokwatongoitika. Wozi takamboteramira tifunga pane zvichaitika. Hapana, makore hapana, magetsi acho aringokwira nguva nenguva and makwiriro ari kuita magetsi anorwadza of which magetsi acho apa hatimawani futi. Tangoisa mari uko yongogara iriko ikoko magetsi acho hatisi kumawani. Gasi racho riri kudhura tombotengeserwa fake rekuti rinongoti bvururu nguva diki diki rapera. Huni dzacho huni 3 shedzo unonzwa zidedzerwa $2. Saka maZimbabweans tadhiniwa taneta. Inini hangu ndangoti isusu vagari isusu tunotoita kuti community imire handiti. Saka isusu chatiri kunyanyochembera ndechekuti ngavatipo maservices akanaka. Kana tichiziva kuti zesa iri kuwanika munhu anojusawo zvechikwadi uda kusvasa pane dzimwe dzimba dzisati dzaiswa magetsi ekujusa munhu anogona kuti chikwereti chema200,000 ka inyaya yekuti haangati ndingajuse magetsi andisiri kushandisa hazvibatsire. Saka isusu tari chikumbiro kubva kune makansela tinovhotera isusu tichiti pave nechange ka please ngapave nechange kwete kungoti promisa kuti tichazoita kuti tisaone mabhini murodhi tichazoita kuti zvinhu zvifambe ofichi zvinhu hazvisi kufamba. Takatarisana nemaelections apa saka tiri kuda zvinhu chaizvo chaizvo tikuda vanhu vanotipromisa chaizvo chaizvo. Kana wapromisa chibva wazadzisa zvawapromisa kuhurumende uku tokumbirawo yambotaura kunzi tikukumbirawo kuti pave netimetable yekuzoti zveshuwa magetsi anoenda musi wakati at least vanhu vanogara vakaronga vanhu vanoita mabasa emaoko zveshuwa hapana chichiri kutombofamba. Saka toda kuti zvinhu zvifambe 2030 pa8 years apa ngapange pane 2-3 zvaitika toziva kuti zvinhu zvese 100% hazviitike but 40% ngaimuvhewoka tione kuti pane zviri kuitika. There you have it. Our residents and our panelists from Mufakose are saying, you know what, the issue with ZESA actually stretches into different aspects of our lives. And they're saying that we could do our part as residents, as citizens of the country, we could do our part. But those in authority, those in power also should do their part to ensure that service provision comes effortlessly. You heard her talking about Nyaye Marara. This is something that also then contributes to climate change, as people will then now be throwing away their garbage anyway, or even burning, simply because those who are supposed to come and collect the waste did not collect the waste. Then at the end of the day, this affects our climate and then also posing a threat to our energy security in the near future. And you've heard how ZESA electricity is also expensive. So if it's expensive now and climate change actually worsens and it gets even worse, that means it's going to be much more expensive, and a basic commodity like electricity is going to be unaffordable, and even now the alternative sources will also then be unaffordable to the local citizen or to the average Zimbabwean. Ladies and gentlemen, to those who have been watching us, this was yet another episode of Green Spaces. Until next time, from my panelists from Mufakose, from the guys behind the scenes, and myself, Marvelous Tinembo Chibagidi, it's goodbye, ciao, salakakle for now.